mean. Ayun siya. And so it will display the group by values the values group by gender. So per female, muna yung mean, male, muna yung mean. So, okay. All right. So I think we'll have also to discuss katong selecting rows and columns. Selecting rows and columns. Okay, this is our next topic. We can select a single column, no? Single column. Single column selection. Selection. So, ang saan ganito? So, the name of the column, sample DF. What's the name of our columns? So, we have name. Siya. Or pwede natin ito sa print. Print. Or assign a variable. Siya. Usahay, pwede ra pud ta mo gamit aning dito na to, data frame dot. Unsa man niya? Himo na maguto siya attribute. Actually, kani name. Magawa siya. Pero dili ni siya advice because basin man gud ang pangalan ng column ang iyang attribute niya nasa data frame is na magkaparehas. So, conflict siya. So, maong it would be better nga yun ani ang iyang paggamit. Ani or assign values, no? Pwede po assign values like name, name column. Name column is nani. Ano na name pero i-print. Hindi po siya yung selecting multiple columns and returning a data frame. So, kani, siyempre, isa ra ka column, siya tawag dato. Wala siya row. Column siya tanan ng column, isa ra siya. So, this is a series. Make sure nga series siya. That, ano siya? Type. That type. You're going to use type. Type siya. It's series. Series siya, no? Di siya data frame. Okay. So, selecting multiple, ano naman ta? Selecting multiple rows, no? So, selecting multiple columns rather. Multiple columns. Wait. Aray. So, it's DF. Pag multiple siya, so duha una to, tapos kama-kama dayon. For example, you have name, uh, balik. Name, age, yun. So, we have our kuan. Natawag na siya, subset, uh, data frame, DF. Print, A. So that's selecting multiple rows and multiple columns and single column. Next is selection of rows. So selecting rows muna tayo. Type na tayo ng column, di ba? Okay. Selecting rows, we're going to do single row muna. So selecting single row, no? Saka sakahan ay ba by label index, using label index. Using row by label index. So it will returns a series. Returns a series of values, no? Series lang siya. So we'll have a row. Mamaya na pa, dilibog. So, para maka-create tayo ng, isa lang siya, sample, index niya, saan siya? We're going to use loc, no? So, df dot location, diba? Loc. And then, the index, no? Label index nun siya. So, ihana itong piliyon.
siya. Hana rather. So, ayun. This is a row. Print our row. Okay. So, this is a series, no? Row is a, pwede ba? Ano? Okay. So, it's a series. Next is multiple rows. Bawa, di ba? Pag ingon ani siya, isa lang, multiple na siya, sa man. Next is selecting multiple rows. Selecting multiple rows. So, subset rows na siya, no? Mamaya na. It's df dot, again, look. Na siya. So, pag multiple, para ganyan sa multiple column, di ko na to siya. So, sample si Linda o si Ana. Si Linda sa index 3. So, si 1 o si 3. Yun. Mali. Unexpected indent. Wala di 3 nga kuan. Index 3. Anong nag-error man siya? Because, indent lang niya. Indent. So, this is subset rows na, no? Subset underscore rows. Right. Yun. So, selecting rows and columns together. Yung na to ang row ang column. Selecting rows and column together. Rows together. HDF. Naman. Ang format ni Dani is, ito gyapon location. Okay. Siya. So, ang unang value niya is row. Ikaduha is ang column. It's RC. So, it's, kaning una, muni ang row. Kaning ikaduha, muni ang column. RC, row, column. So, kung multiple row, sample, kani siya, 1 and 3 gyapon, 1 of 3 nga row, si Ana, niya atong kaon sa iya is ang iyarang salary ug ang name, no, sample salary, ang iyang salary ug ang iyang name. So, mo ni siya ang atong subset row ug column, subset rows ug column, subset rows ug columns. Print errors here because what happened? It's name and salary. Invalid syntax. df.lock i3, salary name. So name and salary. Next. Value counts. Ano siya? Ano? Important of, manipulation, no? Yung value counts. Value counts. Value counts. Bilangon na to ang sample. If that vendor.
Ila tanan ang value, bilangon nato tanan ang nasa occurrences. So, value counts is occurrences of each value in integer. Bilangon niya. So, that's yun, value counts. It's a function. So, pila ka book male? 3. And then, pila ka book female? 2. Kaya siya, gamit kini siya kayo sa itong dataset, no? Going to work with the actual dataset later on. Gamit siya kayo kung pila good. Okay, bilangon niya. You also have specific element by row and label, no? Kanina. You can also slice columns, no? Let's now proceed with filtering. 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 Okay. So, filtering. What? Filtering with conditions, rather. Filtering. Filtering with conditions. I think, yun lang sa siguro, no? We're going to continue the lecture, no? Which get us.